If you are grappling during this COVID-19 lockdown and you need help, be sure that Morning at NTV shall be there to offer some kind of reprieve. We now want to take you to Entebbe, courtesy of Ivan Olnyolo, to talk about the plight of the taxi drivers in that jurisdiction. A very good morning, Ivan. What is the latest coming in from Entebbe? Yes, I am coming to you from the Nkumba traffic lights in Katavi Town Council, Wakiso District, where we have been counting the 42 days, and as we speak today, there are only 2 left. What people do not know and what I do not know is what the president is going to say in his nation address on Saturday. Perhaps, is he going to lift the lockdown, or is there going to be an extension? And we know very well that there is an outcry. The public, the people whose businesses were affected when this lockdown was imposed, of course, have been coming out in different ways to express their concerns that they need this lockdown to be lifted. And among them is, of course, the taxi operators. The taxi operators, among others, who have come out to say that their taxis, actually, some of them are getting out of use and they also need to get back to the road. They're saying that in the government efforts to give the relief funds, some of them have not been able to receive this money, and they have not protested in any way, but they're asking that they need to be lifted so that they can get back on the road and find what to eat for their children. In Entebbe here this time, some of them have hope that given the cases that have reduced COVID-19, especially in the different hospitals, perhaps the president is going to lift the lockdown, and they are one of those, that among the group that they say will be allowed to get back on the road. That's if the president gives them a go ahead. But well, of course, I can confirm many of them are now repairing their taxis. Some of them are testing them. The mechanics are checking out on their taxis to see that by the time the president talks or he gives a mention that they need to get back on the road, they can start immediately. But well, of course, they have different reasons, but some of them are joining. Abantu bano abadde batandise okugezesa taxi zaabwe, abamu batandise ozikanika okubeera nti badda ku kkubo nga baddamu okwenoonyera ku kasente. Njagala kubanga njogerako nabo omu ku babiri, kubanga ab'ebyokwerinda bavaayo ne bagamba nti abavuga bodaboda ne taxi be bamu ku abo abasooka okuziimula ebiragiro by'omukulembeze. Naye njagala batubuulire biki bye beeteeseteese okuteeka mu nkola singa baba bakkiriziddwa okubeera nti badda ku kkubo okwenoonyeza ku nsimbi. Njagala ntandike n'ono omukulu, bakuyitaani era otubuulire lwaki bagamba nti mwe n'aba bodaboda mwe musinga okuziimula ebiragiro ebiba biteekeddwawo ne minisitule ya health mu mirimu gyamwe ssebo. Neyanziza okuba ku NTV okumakya kuno. Erinnya lyange nze mukulu Kafeero Mathias, bye bamanyi nga Kabinika. Ndi mukulembeze mu taxi, ayogerera taxi mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Naye ombuziza ekibuuzo ekyo, bwebanga lockdown eno President Museveni agiggyewo, bye tweteeserese bye bino ebiragiro ebipya bagamba nti mwe n'aba bodaboda mwe musinga okuziimula ebiragiro bino. Bagamba mutika abantu 7 mwekwekererawo ne muteekamu 11. Lwaki mukola ekyo ekintu? Omuli bw'emmamba ab'omu n'avumaganya abantu bonna. Ffe abatakisi tetufaanana na baboda, kubanga ffe ebiragiro bya pulezidenti bye yatugamba era tubadde ku Entebbe Road tubituukiriza abantu 8 be yalagira mu takisi. Abakola ebyo babikola ku lwabwe mu kimpokere eyo mu nsiko gye bavugira oba mu makubo agatali ga njawulo, kubanga tetusobola kubalondoola. Waliwo abavugira mu bifo eby'enjawulo, naye ku Entebbe Road twali tukuumye omutindo ogwa pulezidenti era gwe yayogera nti tukuume, kubanga COVID abadde asaanyaawo abantu baffe. Ensonga ki gye muwaayo nti singa pulezidenti ayogera ku Lwomukaaga musaana muteebwe? Ensonga ki gye muteekako essira? Tusaba essira lye tuteekako essira ku gavumenti etute, kubanga ennaku 42 zituyisizza bubi nnyo. Ne akasente ke gavumenti ke yali yatusuubiza abantu baffe abatakisi tebaakafuna, era nze omwe yateekayo amannya ku councils ezimu ez'enjawulo, naye teri wa taxi yafuna sente. N'olwekyo tetuli after sente ezo, tuli after nti atugulewo abantu baffe basobole okuba nga banyoonya 10. Nakati taxi z'olaba okuzitwala mu garage okukanikibwa kizibu nnyo, kuba kati ziri wansi ziweddeko PSV tezirina third party. Tusaba gavumenti etuyambe abantu baffe abatakisi bafa bali mu mbeera etali nnungi, etuggulewo abantu baffe asobole kale. Mukulu bagamba nti mutandise kukanisa taxi zammwe, naye biki bye mweteeseteese okuteeka mu nkola singa babakkiriza ku Lwomukaaga nti muddemu mukole? Neyanziza okwogera ku NTV. Amanya agange nze Byekwaswa Medi, driver wa taxi Entebbe. Nensaba President Museveni
wanaaba tutadde ku lw'omukaaga nga tulowoozezaako tujja kugula sanitizer, tujja kugula masiki, tujja kuba beegendereza mu takisi zaffe okuba ab'empisa. Ensonga oba ebintu bye mweteeseteese okuteeka mu nkola singa pulezidenti abakkiriza ku lw'omukaaga okukola. Amanya gange nze Sekindu Godfrey nga ndi ddereeva ku stage y'Entebbe. Pulezidenti bw'abanga atuguddewo ku Saturday tweteeseteese okukola bino wammanga. Tuteese abasaabaze baga bonna babenga balina masiki ne sanitizer babenga basobola okunaaba mu ngalo tugobere ebiragiro bya COVID-19. Omukulu mugamba nti mugenda kulaba nti abasaabaze bambala masiki mubeere ne sanitizer naye ebyo luli babagamba mubiteekewo ne mutateeka. Mukulu no mugenda kukola mutya singa babakkiriza okuddamu okukola. Amanya gange nze Robert Kaboyo tukkiriza okugoberera buli tteeka lyonna pulezidenti ly'aba atugambye naddala ddala sanitizer masiki n'okukuuma enamba y'abantu gye bana batukkiriza okuteeka mu motoka. Kale mwebale nnyo kwogerako naffe. Kale Wow, those are some of the taxi operators just giving us a sense of what they intend to do in case the president considers them to be allowed back on the road on Saturday when he will be addressing the nation. But of course there are many cries out there, especially when some of them are saying that all the licenses on their vans, on their vehicles have also expired and they need money. So all those concerns have also been raised, but we wait for what the president will say on Saturday, whether he will lift the lockdown or extend it. We'll also wait to keep tabs and see what transpires. And the morning at NTV will now leave Nkumba traffic lights and back to the studios. A very good morning to you, Ramyo Busiku, and our audience. Yes, a very good morning once again, my brother Ivan Wolonyolo from Entebbe. And yes, like I mentioned before, if you have a problem, if you have some issue that want to be passed on to the leaders, this is